It's time to take a look at our second word of the day. 오늘의 두 번째 단어는 바로 사과입니다. Apple. 한국의 사과는 정말 맛있죠. I would have to say Korean apples are amazing. 특히나 미국이나 서양 국가에서 살거나 여행을 가서 사과를 드셔본 분들은 아시겠지만 와 진짜 한국 사과는 정말 달고 맛있는 편인 것 같아요. I would say I think we could all agree that for people who've lived or visited America or other Western countries and tried apples there, it's very comparable. Korean apples are superior. But 뭐 사과뿐만 아니라 배도 그렇고 포도도 그렇고 특히 딸기? 와우, 한국 딸기 인기 엄청 많죠. Especially in 동남아시아 같은 데 가보면 엄청 비싸요. But not only apples. You know, pears, grapes, and especially strawberries. If you go to like Southeast Asian countries, they will import, Korean strawberries, and they'll sell them for such a premium. But people will buy it because it's just so good. In any case, fruits here are amazing. 그런데 한국 사과도 원래부터 이렇게 맛있던 건 아니랍니다. It's interesting because Korean apples weren't always tasty like this. 사과는 원래 임금이라는 이름이었다고 하는데요. So first off, apples, 사과, now apparently has its old name, meaning 임금. 일본은 이제 사과를 링고라고 부르는데요. 이 링고의 한자어를 한국식으로 읽으면 임금이 되어서 일본은 아직도 이 사과를 임금이라고 부른답니다. So in Japan, they would call apples lingo. Now, lingo in Japanese, if you read it in the Korean, Chinese characters, it would mean 임금. So Japan actually still calls apples as Korea used to call it. But, 그런데 역시 이름이 조금 그렇죠. 왕을 뜻하는 임금이랑 발음이 같다니요. 특히나 먹어야 하는 것인데 임금님을 먹이는 조금 그렇지 않나요? But you soon realize the name is a bit awkward, right? It's pronounced the same as the term king. 임금 means king. So especially for something you'll have to eat, you don't want to mess up by saying I'm eating king. 그래서 임금이라는 이름이 능금으로 바꿔서 한참 동안 능금으로 불렀다고 합니다. So the name changed from 임금 to 능금. And it was called that way for quite some time. 그러다가 17세기쯤부터 중국에서 조선으로 사과 묘목이 들어오면서 이름이 서서히 바뀌기 시작했는데요. So from then, in the 17th century, saplings were imported from China and the name started to change to 능금, or started to change. 능금과 사과는 그 모양은 비슷한데 사과가 크기는 훨씬 크고 맛이 달았거든요. So 능금 and 사과 looked exactly the same, but 사과 was a lot bigger and sweeter at the same time. 그래서 그 당시에는 누구든지 사과 한 번 먹어보는 게 소원일 정도로 인기가 많았다고 합니다. 사과, these apples, were so popular back then. It was everybody's dream just to try that fruit just once. 처음에는 기르기도 힘들어 왕족에게만 올라가는 귀한 과일이었다는데요. 그러다가 시간이 흘러 사과나무의 개수도 많아지고 품종도 개량되면서 오늘날 우리가 언제든 먹을 수 있는 사과가 되었다고 합니다. It was hard to grow at the start, so it was a fruit that only was served to the king and the king's royal family. But as time passed, there became more and more prominent and more fruits to be suitable for people to eat. And thanks to those efforts, it became an apple that we are eating now. 옛날에는 임금이 드시던 사과를 우리는 언제든지 먹을 수 있으니 임금님이 된 기분인 거죠. Apples that was once only served to the king is now available 24/7 to us. So what does that make us? We are royals as well. Here's Tiara. Apple is a